Bold new thinking is emerging. It's a story that begins with recognizing the tremendous work that Kenyan citizens are carrying out in the country, aiming to empower and unite the nation towards social justice and governmental accountability. Without their powerful will and the support of the civil society organizations, progress and development would happen, but at a much slower pace. The UN-led process on defining a successor to the current Millenium Development Goals, the Post-2015 development framework, will impact the world, Africa, and Kenya, and in particular the most marginalized women, men, and children. Most stakeholders want a global agenda post-2015, but the questions are: how is it being developed? What should this framework or the architecture look like? Many consultation processes are happening on the post-2015 framework, but too few of these consultations are specifically aimed at gathering the voices of the grassroots. One of the strongest criticisms of the MDGs is that they were not designed after consulting communities in countries in the South. It is vital that the most powerful decision makers who will eventually determine the nature of the new framework hear the voices and experiences of those who it is targeted at. This is what this short film is all about, taking Kenya as an example. Hear the voices. Umaskini imechangia mambo mingi, imeleta mambo ya uporaji watu. Unakuta vijana wanaanza kupora, wale wamama wanajitafutia mambo ya mboga hivi kuusausa kidogo. Unawapata ndio wanaongojewa njiani kuachilia hiyo umaskini. Poverty remains one of the greatest challenges of the time. The movement also from rural urban by many communities searching for livelihoods also has continued to pose one of the greatest challenges, including population growth and the diminishing resources that are not forthcoming for many of the populations. For example, on the area of poverty, we've seen a reduction from 52% to 46% within a span of 6 years. However, I think more can be done in this area as long as we allow local solutions and grassroots consultations in terms of how we can accelerate the reduction of poverty in the country. As we move forward to developing a new framework, we should try not to make the mistakes that we did. Is ensure that the voices of all these people come into the picture, come into the framework. That's the only way we are able to lift them out of poverty. Without doing that, we'll be making another mistake. Masikini viko hata vile watoto wetu wanapata mimba, wanadanganywa tu na maandazi ya shilingi 2. Sasa jinsi vile wamama walikaa tuseme 5 years ago, at least improve because tumeweza kuwafunza kama mambo ya kuharvest maji. Sasa tumekuwa tukifanya merry go rounds, patia mama moja tuseme tangi ndio aweze kupunguza kasi ya kwenda kuchota maji. Katika hii jamii yetu ya aswa ya Wasabot, kupiga mwanamke ni mila na desturi. Wanawake hawana mamlaka dhidi ya wanaume wao, wengine wanapigwa, kuumizwa, na ni kwa sababu mwanamke hana sauti katika jamii. Hata toka aende kumshtaki yule mwanaume wake ama apeleke hiyo ripoti mahali popote, atakuzwa toka kwa familia yake. Wanaume huwa wanaona wamama ni kama hawana akili kabisa. Ni kama ukiongea kitu hata kama umesoma watakuona tu bado uko chini yao. Community has to involve women in their operation, in their daily activities, in sharing of power, in as far as social activities are concerned, cultural aspects are concerned, and also environmental. The women are the managers of a home. Kama tutakuwa na nyumba ambaye haina kina mama, inamaanisha basi
hatutakuwa na boma. Katika poverty eradication education, mama anachangia sana umaskini kwa boma kuliko mwanaume. Na kama mama atakuwa na mali mkononi, basi ile jamii itaenda mbele. What I normally tell the women, because the CFA, we have got the women, I normally tell them that the law also protects them, and they should have confidence. They should not fear, and they should fight for their rights. Those voiceless people are too often excluded from decision-making processes affecting their lives. This time round, the new International Development Framework and its translation at the Kenya national level later on must include them and ensure inclusion and active and timely participation of all. Unajua kuhusu hizi vitu sana sana ambayo inaleta confusion ni mambo ya shamba na ngombe tu. Kuna ile wakati mchungaji anachunga alafu ije ipotee by bad luck. Vitu kama hizo mtu anaweza leta mambo, mtu wa shamba anaweza sema kwa ati ngombe ya mtu imeingia kwa shamba. Ngombe ikiingia kwa mahindi, ukichapa ile ngombe kupigana ngita. Kwa sababu unapeleka ripoti kwa ofisi ya serikali, unapeleka ripoti kwa ofisi ya serikali, hakuna maarifa unapata kwa uharaka. Mali yangu inaenda, msaada sijapata. Nitakubali, hapo nitachukua hatua. Nikichukua hatua mimi naingia kwa utata tayari. Kuwa na mzozo wa mashamba ambayo yanakaribia hapa ni mashamba ya misitu ambayo watu wameisha hapa toka siku za jadi. Mashamba yalikuwa machache na hivyo wakasosana ya kwamba hayatoshi, wengine hawakupata. Chiefs ndio wanajua kwa location yangu nani na nani ni mbaya. Sasa tulikuwa tunaona administration wafanye kazi pamoja na sisi. Wakuwe patrons na sisi tukue assistants yao. Ardhi yetu haijaandikishwa, serikali hawajatupatia title deeds. Ni kusema kuwa mimi kama mwananchi sina mahali pangu, sina ardhi yangu, na yule mwingine pia hana mahali pake. Kwa hiyo kwa mfano kwa mashamba, mimi nikienda nikilima na tukikosana, mmoja wetu tusipokubaliana ndio unakuja kupigana. Mashamba yanakuwa kidogo, hata wengine wanataka mashamba. Wameuza mashamba na wanataka mashamba. Ya ile sio yao. Inafanya wanatumia nguvu kutaka shamba kufukuza wengine kwa mashamba yao mpaka hata wanauana. Ile kinaongeza sasa umaskini zaidi. Hawajapenda hata kutunza hizi mahindi kwa njia inayopendeza, kwa sababu hata ukiona haina hata mbolea ya kutosha. We have been trying to capacity build the farmers. We have been trying to give people literacy through this institution and other adult education classes. But it has not worked very well because due to poverty level, the classes are supposed to start in the afternoons when farmers, especially women, after coming from their shambas, they want to go and fetch for water. They want to go and fetch for firewood. They want to go and look for food that the family will eat in the evening. So, poverty level, it is still there within the people. Na sababu ya kuwa na umaskini, watu hawana ufugaji wa kisasa. Ufugaji ni vile uweke ng'ombe 100 na mapato ni kidogo. Na ukulima ni ule wa jembe ya mkono, una mapato ni kidogo. Pia watu wakiinuliwa ukiwa na ukulima bora kisasa na ufugaji wa kisasa ambao una mazao unazaa kisasa, pia hilo tatizo pia Mara nyingi tunapotaka kujifungua tunaenda mwendo mrefu sana, na hata wamama wengine wanaweza kufia njiani. Sehemu kama hapa tungekuwa tumepata maji ya kutosha. Kama ingewezekana kufikia kipindi hiyo tuwe tumepata maji zetu ya kutosha. Ingine tuwe tumepata elimu, kwa sababu elimu tumeona ndio saa hii imebaki iwe ni urithi ambao utampa mtoto. We have some instances whereby we are seeing some gaps, and these are the gaps that we are feeling that as we enter post-2015, we are talking about bridging these gaps. Post-2015,
ningeomba wafanye hivyo, watujengee tu mabarabara ambayo itatusaidia sana, itatusaidia kiafya. Post-2015, I would like to address like infrastructure. Because when we have good infrastructure, all the businesses which is being done within the region will be fast, will be channeled very easily. There is poor planning in terms of even how people are building their houses, in terms of the general infrastructure. Because you realize that people are just building houses minus plan. Post-2015 one, I would wish that one of the things that should be addressed is the issue of urban planning. ACORD, WWF and other partners' joint initiatives are meant to ensure that what eventually succeeds the MDGs, if at all, are derived transparently and inclusively, in contrast with the way the MDGs were crafted and rolled out. Failure to do so could lead to a disconnect between the post-2015 goals and national, regional and continental aspirations, and strategies, leading to tensions of implementation as initially observed with the introduction of the MDGs in the early 2000s. Post-2015 framework needs to capture both the interdependency between social, economic and environmental challenges, which should be achieved and must include food, water and energy. Environmental and ecosystem services should remain one of the very critical components, as this should remain the core of the development agenda of the post-2015 agenda. Kama vile Wanakenya wanaishi kule Kilifi, na sisi pia tunastahili kuishi kama Wanakenya. Lakini sisi huku kwetu sijaona kama ni tu Wanakenya, kwa sababu kuna mambo mengine tumeachwa nyuma na tunayatamani tuyapate. Kwanza ni mikutano ya watu kwa pamoja. Halafu community zote zihusishwe, kabila zile za ngambo ya pili mpaka kabila hizi zihusishwe. Nafikiri hapo itakuwa sababu moja ya kuosha ule ukabila. 2015 mimi kwa maoni yangu transparent ikuwe kwa sababu unaonaga mara mingi hakuna ukweli. Unaona tu vitu zingine zinafichwa, hata kama ni kitu mzuri inatendeka, naona mwingine anaifisha inakuwa kwa njia nyingine. We are talking about skill-based knowledge, whereby people can be given the information, people can be given capacity building, and information that is going to enhance and help them to be able to set something on the table. Rio+20 Summit in June 2012 ended with commitments for a coherent process of sustainable development goals as part of the post-2015 framework. The UN Secretary General therefore called for a participatory and all-inclusive process of developing the post-2015 framework. As we continue to strive for the achievement of the current MDGs, we must make sure that the government, civil society, citizens, and the private sector work hand in hand to build a post-2015 framework that is inclusive, equitable, ambitious, and accountable to the people it is meant to serve. From a global process, it will become a national framework that Kenya must develop, adopt, and implement for the good of its people, especially the most excluded and the most marginalized. The Kenya we want is a poverty-free united nation aiming at inclusive and equitable growth. Continue to hear our voices. We are the future we want.